Now, finish eating. I'm washing na. Washing. Manay gingon nga katabang sa kwae 2 years. Bantay bata, duha ka buok. Tagaluto, tagapakaon. Katapos, lilipat naman ako sa Saudi. Tagabantay ng matanda, tagaluto, tagalinis, tagapagkain, taga-ilo. Pagdating sa Pilipinas, katulong pa rin. 3 bata, inalagaan 3. Sunod-sunod tayo. Sa mga kalat-kalat sa mga babies. Mahirap talaga. Buhay, no? Buhay. OFW. Katulong dito, katulong doon. Kailangan susunod-sunod tayo sa mga gawain ng bahay. Mahirap ang mga hindi natin sunod-sunuran ang mga gawain bahay kasi madudumi ang ating bahay sa hindi susunod-sunuran. Kaya magsikap na lang tayo sarili natin para maapsay ang palibot. Kunti lang ang kasan kasi maliit lang. Marami. Lang kami, apat lang kakain. Kunti lang baso. I put very because the water coming my dress. I put silupin. Good morning everyone. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. My kitchen. Ayatun. I put joy. Yan welcome coming out. Finish ulit. Quickly. I'm cleaning after this yala. After. Anak quick na wash it. See? No oil. Because of joy. After that, I clean honey. I put the my tiles. Kasyan shiny. Ada good. No? If kung hindi natin nilinisan ito, maglagom. Kailangan linisan natin kasi para shiny. Joy.
Okay. Put joy. And this. Asian shine. The babu. Nice to see. Shiny, shiny. Okay, and put water. Put water, Asian. Kintab, shiny, shiny. Yeah. I put here, after that, no water, I put dispenser, plate dispenser. To shine, shine, to shine, shine. Shine, shine. Clean, clean, pa, clean, clean. Asian, hada forever. Clean up. Because I remember I worked before in Saudi. My mama, baba. Tabi shine. Hada pusit. Tabi pusit shine. Sure. It's like this, my haday water coming my clothes. I put it Philippine. Okay, you see? Clean up. Yan, clean up, you see? May tiles. Kintab. Okay, bye-bye na. Masalam. Ikaw, when you finish, you alone eating? Bye-bye.